লিয়া কেবলস থেকে দুর্দান্ত পারফর্ম করতে। এন্ড এই দিকটাতেও দেখো যে মাল কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তোমার আই ক্যাচ করে ফেলেছে। এন্ড ইয়েস, আমরা চলে এসেছি আমাদের সেই র্যাঙ্কিং এ। এই ম্যাচ পরে দেখতে পাচ্ছি রেড হকস দিয়ে শুরু করবে অ্যাজ উই আর বাংলাদেশি। 10টি পয়েন্ট তাদের কাছে রয়েছে, বাট একদম হ্যাশট্যাগ মানে থাকবে RRQ উইথ 9 এলিমিনেশন, ওভারঅল 21 পয়েন্টস, বুড়িরাম 18 পয়েন্টস, ড্রাগন তারা 16 পয়েন্টস ওভারঅল নিয়েছেন হ্যাশট্যাগ 3 থেকে। লস তারা 15 পয়েন্টস গ্যাদার করেছে। টিম ফ্যালকনস তারাও 12টি পয়েন্ট সিকিউর করেছে। পেইন গেমিং তারাও কিন্তু 10টি পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন হ্যাশট্যাগ 6 এ। একদমই হ্যাশট্যাগ 8 টিম অনেক অলিম্পাসকে দেখতে পারবো 10টি পয়েন্টের সঙ্গে রয়েছেন। বাকি টিমগুলোকেও দেখা যাচ্ছিল এই যে গ্লোবালরাও কিন্তু আসলে টিম রেড হককে টপকাতে পেরেছে এমনটি কিন্তু তৈরি হয়নি। সো এখন পর্যন্ত কিন্তু সেফ সাইডে রয়েছে পয়েন্ট, যেটা একদমই আসলে যে পয়েন্টটা একদম সেফ এন্ড সিকিউর সাইডে রাখতে পারবে, যে আসলে মিনিমাম পয়েন্ট কাউন্টিং যেটাকে আসলে গতদিনও বলছিলাম যে 118 to 125 এমন একটা স্কোর যদি আসলে কালেক্ট করা যায়, সেক্ষেত্রে রেড হকের জন্য আসলে আজকে মাল্টিপল প্রেসার। যেমন আসলে নিজেদের পয়েন্ট কালেক্ট করতে হবে, এভারেজ পয়েন্ট কোনো একটা দুটো ম্যাচে বিগ ম্যাচ বের করে নিয়ে এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফরম্যান্সের দরুন যদি একটা বড় ম্যাচ বের করা যায় তবে তো একটা বিগ স্কোর চলে আসবেই। Okay, হ্যালো ম্যাডাম কিছু বলতেছো? হ্যালো 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 না না কিছু বলতেছি না। না হ্যালো বলা যায়, আমি ভাবলাম ডাকতেছো নাকি। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। সিলেট থেকে দেখতেছি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। करने देना किसी को टाइम मत देना, मेरे मोड लोगों को ना टाइम पे डाल के रखा हो। আচ্ছা তো অবশ্যই করি যে আরএসকে টিম যেন উইন হয়, বাকিটা ভাগ্যের উপরে দেখা যাক। পরবর্তী ম্যাচে আমাদের টিম আরএসকে কত পয়েন্ট নিতে পারে সবাই একটু কমেন্ট করি তো দেখি। আপনাদের প্রেডিকশনটা একটু দেখি, ধারণাটা কি রকম পরবর্তী ম্যাপে আরএসকে কত পয়েন্ট নিতে পারে। এখানে হাইস্ট অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছি 998 টিম ফ্যালকন থেকে 8টি অ্যানিমেশন। আর ড্যামেজ তো ওভারঅল মোটামুটি সমানই। আর কেউ একটু বেশি। এন্ড আরেকটি টিম রয়েছে, এই টিমটার নাম কি? বিআরইউ টিম। বিআরইউ টিমের ড্যামেজ 8000, এদের ড্যামেজ অনেক বেশি। ক্লোজ টিম থেকে 4800 সামথিং। পরবর্তী ম্যাচে কত পয়েন্ট নিতে পারবে? না অযৌক্তিক কমেন্ট করবে না। 30 পয়েন্ট এটা অসম্ভব, 30 পয়েন্ট করতে পারবে না। হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন 18 20 এরকম বলতে পারেন, 15 বলতে পারেন, 18 বলতে পারেন। দেখেন যে আপনার লাক আপনার প্রেডিকশনের সাথে মিলে যায় নাকি। আপনি কমেন্ট করেন, দেখেন যে আপনার প্রেডিকশনের সাথে আপনার ধারণার সাথে মিলে যায় নাকি তাদের পয়েন্টটা। যে যে কমেন্ট করছেন শেষে মনে রাখবেন, এন্ড আমরা ম্যাচ শেষে দেখবো যে আপনার প্রেডিকশন ঠিক আছে কিনা। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। হ্যাঁ 10 অনেকে 10 কমেন্ট করছে, 16 কমেন্ট, 17 12 দেখতে পাচ্ছি। অনেকের অনেক ধরনের প্রেডিকশন। তো দেখি গাইস কারটা সত্যি হয়। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। দেখলাম ফ্রম গেমিং হাসিব। এটা কি সে আর টিম না? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটা আর টিম ছিল। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। দেখলাম ফ্রম গেমিং হাসিব, অনেক ভালোবাসা গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে। ওকে গাইস, আমাদের পরবর্তী পরগাটরি ম্যাপটি কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। পরগাটরি ম্যাপে কি করতে পারবে আরএসকে? 20 পয়েন্ট, দেখা যাক। পরবর্তী ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। যারা স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। পরবর্তী ম্যাচ কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, ম্যাচ 2 ডে নাম্বার 3। এ 3তে আমাদের আরএসকে কোয়ালিফাই করতেই হবে যেভাবেই হোক।
পরবর্তী ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে এন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্লিকার। বলেন তো গাইস, ফ্লিকার আমাদের টিম কত কত নাম্বার লাইনে ছিল? কেউ কি খেয়াল করেছেন এখানে? কেউ কি খেয়াল করেছেন আমাদের আরএসকে টিম কত নাম্বার লাইনে ছিল? রো একটাকে বলে কলাম, একটাকে বলো কত নাম্বার কলামে ছিল। ওকে গাইস, আমাদের আরএসকে টিম কোথায় ল্যান্ড করছে দেখি। আরএসকে টিম কোথায় ল্যান্ড করলো? আরএসকে টিম কোথায় দেখতেই তো পাচ্ছি না। কি ব্যাপার, নেটওয়ার্ক সমস্যা নাকি? কোয়ালিটি এমন কেন? ওয়েট গাইস, জাস্ট আ মিনিট। The moment you say that, Onyx turns it around and gets a couple of bodies for themselves. In fact, almost entire PSG this game. Thankfully, Vision System, they do have a survivor. Shix already ran away, but that was as close as it could have gotten. Onyx ended up losing 2 bodies as well, but Zyro instantly gets a revive onto Prime. And also, you look at the Radar Falcons. Day 1 when they did a split, it was a 3-1, 3-5. Loss. Today, they took 1.5 lumber mill. RRQ Dragon Esports. Also share that island. Absolutely, just kind of playing it safe. AGAL Onyx Decides to go. RSK 17 नंबर में RSK 17 नंबर भाई 17 नंबर में RSK And both the squads still alive and kicking, free to loot up as much as they want. Got a little bit of बेस्ट ऑफ लक भाई बेस्ट ऑफ लक RSK ब्रो that kits and blue balls from as well. But of course, the great big question is going to be, do we see Buriram? देखना पड़ेगा भाई कौन बंदा भूलेगा RRQ की Dangerously close to Marble Works. RRQ भूलेगा भाई Also एक talk मैच about Kiba's history previously with Onyx. It was a big part of Onyx. In fact, last year they attended EWC for Free Fire 24 with that squad, and they had a very underwhelming performance. And right now they're on the other side of the aisle. In fact, even yesterday, Onyx tried to mess up RQ's momentum for Booyah, and they ended up. It was RQ. It was a movie star R7 that pulled through. You get a ping with the R1 that could be courtesy of BRU. RSK 17 नंबर है RSK 17 नंबर इंशाल्लाह मालूम Yep. Now Buriram trying their best to get a बुरियम भाई बहुत अच्छे खेले हुए बुरियम भी भाई बहुत अच्छे स्क्वाड है भाई This is the first player to be found. This is not good. अनिक मर गया Finding the अनिक यादव मर गया gets the elimination as well. Fighting बुरियम ने भाई फाइट करा बुरियम best idea here, but बुरियम से अरे R7 को मार कर finds the sniper. बुरियम को एक बंदा डाउन कर दिया 2 बंदे डाउन R7 के 2 बंदे डाउन R7 2 बंदे डाउन Safest spot to play. Games King, final survivor, double glue. भाई Another pickup. बुरियम को रिवाइव करे बुरियम को रिवाइव अरे शॉट मिस हो रहा है भाई Early once again. फ्रेम गेमिंग बार रश कर रहा है मिस हो गया And wide, unfortunately, for Exposing. And he's holding his ground very well. He's taking down the glue walls of pain to keep to discourage them. But his glue wall just now prevented Peter from getting a potential shot in. This could be a big flank. Bunjim and Nameless, they have the right idea. Are they gonna run into pain? The glue is exposed. He was not ready for that. The glue wall getting popped out. He had to isolate in his hands, but it's instantly broken down. Peter ends up taking diamonds somehow, and now VP forced into a bit of a defense mode. Glue wall melters all drop down. VP pushes them forward. Yeah, fantastic grenade bomb here and straight through. Comes to the M590, looking for Peter as well. Glue wall broken down once again. Peter, no cover for him whatsoever. Full Jame left all alone. ओ भाई बहुत अच्छे शॉट दिया था बच्चे
Pain gaming भाई क्या ही खेला भाई. Pain esports delivered. And that one is going to hurt. 2 rounds in a row. Virtus Pro got virtually Virtus Pro मैं eliminated भाई. They're Virtus going to end Pro this round eliminated with भाई. 55 points. And that is still quite far away from a qualification into point right. They will have to talk about this. They saw Fora out for Bunjim and nothing changed. Onyx now gets a rematch against BRU right here at the Arsenal. But BRU, they do have someone positioned inside the compound. It's going to be Jonah, and Adam sees this. But what is Onyx going to do? कुट्टूस ने भाई रिवेट दे दिया. कुट्टूस ने रिवेट दे दिया भाई. AC80 in the hands of Prime. ए बुरी गेमिंग के साथ ऑनिक बुरी गेमिंग के साथ ऑनिक है. देखना है भाई कौन बंदा. Instantly crippled. बुरी गेमिंग जीतेगा मेरे को पता है. बुरी गेमिंग Playing this absolutely safe. Buriram finally going for the call on that rush, but the glue ball stopped their own defense. go ऑनिक ने भाई क्या मारा सर. Grenade popped out. M79 in play. The ए grenade. डाउन बुरीराम का एक बंदा डाउन. Sana does not अरे यार और एक बंदा डाउन. Buriram with only Moshi left in the mix here. Pickup just not possible. And man has to run for his life. Very, very decisive call from Onyx, and that is going to pay Mar off gaya. big time. भाई बुरी गेमिंग को एलिमिनेट कर दिया भाई. And this is where I gotta stake my बुरीराम को एलिमिनेट कर दिया. बुरीराम बाबास का तो नंबर 17 नंबर है ऐसे. One of the panelists said just now, agree with Gideon. I think, you know, होगा बाबास का कमबैक होगा भाई. बाबास का कमबैक होगा. unanimously said that this is the only team that every single time they भाई don't साहब show up ऑनिक in ने a क्या round, खेला. they say ऑनिक yes, ने they कितना किल missed किया that. पता है. But 7 किल कर लिया I भाई. 7 disagree. I किल. think at this point it's fair to say that BRU teams are catching up to them, right? Yeah. I mean, for sure. I think Buriram at this point of time, it's not that it's yes, the other teams are catching up, but also ठीक है रे भाई. झुनझुन दे रहा है. झुनझुन दे रहा है भाई. वो लोग कहाँ है भाई. Wasana used to be known as कुछ कहाँ है भाई. as well as Falcon to hightail it out of here RRQ का 2 बंदे मर गया. against the blue. ड्रैगन स्पोर्ट्स का मर गया. From the second circle isn't going to hurt that too much, so RRQ not really playing big risk gameplay here. Just needs to go for that long rotation round. Unfortunately, R7 might just bump into them, so we'll have to catch up with that action in a little bit. Aone on the bike, making a lot of noise, but thankfully nobody around them to find the Punisher with the snipes. Funny enough, there is a UAV hovering on top of them, and we saw a loot drop as well, an airdrop. They are going to be right smack in the middle of 2 teams. Dragon Esports, Vision Systems, well, make that 3 teams, so AGAL are around the corner. And that is a big shot for AWM Zyro, making his presence known, Pain Gaming in the far horizon. But RSK खेला देखा भाई. हमारा तो नहीं भाई. खेला देखा वो हो रहा भाई. southwards to get to the circle, they are RSK किल करेगा तो दिखाएगा भाई. RSK अभी किल नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं दिखा रहा है. who have a bit of elevation to work with. Consistency out of Brazil. लाइक कर देना सब लोग. बांग्लादेश केमन खेल से भाई. भालो खेलते से भाई. भालो खेलते से. Top performers, one Booyah. बहुत अच्छा खेल रहा है बांग्लादेश. बहुत अच्छा खेल रहा है भाई. And they don't look like they're about to slow down. 87 points in total in their pockets. And they have got बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है भाई. सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो. एक साथ सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना. those stragglers, right? Game after game, you see them hitting those high numbers on eliminations. Whether or not they भाई find the साहब finals. क्या कर रहे हैं भाई. It's been a देख रहे हो. dramatic this game for RRQ. उनके साथ मिल के जा रहे हैं भाई. Counting. So RRQ, they even though have the full squad, आइला वारिस के आले में भाई. लव टू भाई. been getting picked off left, right, and center. फैन गेमर भाई क्या करे. फैन गेमर ने क्या करे भाई. फैन गेमर कहाँ जा रहा है. देखो जूम कवर कर रहा है. Get to where Pain Gaming are. There is a choice that Pain Gaming could make, right? Take the zip line down to the next location, close to a vending machine. आरएस के बाद झुन के बाहर है. एक बंदा झुन के अंदर. 2 बंदे झुन के अंदर. 2 बंदे झुन के बाहर. Out on the map, it's been moving west. लास्ट के सामने आरएस के ब्लेड. Usually the game does. लास्ट के सामने आरएस के ब्लेड. आरएस के का 3 बंदे हैं. अभी 4 बंदे नहीं है शायद. Towards the outskirts. 4 बंदे नहीं है. Pain 3 बंदे. Gaming has to deal with Onyx, whether they like it or not. Just on the outskirts of Brasilia, the circle finds AGAL as well as Dragon.
Vision system in there as well, but I don't know what kind of miracle they can pull off here. They just don't have. RSK का कितने बंदे RSK 4 बंदे RSK के 4 बंदे हैं भाई Play spoilers, right? Like what Alpha did yesterday. लॉस ने क्या ही मारा भाई देखो Between RRQ and Lost, where we saw on the feed itself, Lost getting pickoffs in a row. How are they dealing some critical damage to RRQ at this stage of the game? Again, they got the full revive, but at this point we are more than 10 minutes in. Falcon के साथ RRQ Falcon के साथ RRQ He's not even ready for it. He realized the 3 people shot him back and behind him. He backstab at the 3 point. Yeah, poor boy just got revived. And ए फारनेस रहना है भाई नाम बोले किसी भाई Lost refused to use it. Good. भाई सब कुछ का RSK के साथ बैठ रहे हैं लॉस के साथ RSK लॉस के साथ RSK लॉस यार RSK देखने लॉस यार RSK But Flicker, the flank just not working. Riptide Rhythm breaks down absolutely. RSK versus लॉस के बाद RSK Right inside, down towards the RSK versus लॉस Using a very quick trick here. RSK versus लॉस हो रहा है RSK versus लॉस But they stay up towards the top. Lost not falling for that. Jig is up though. Paone sees Flicker. He knows what Flicker wants to do. So starts it up with Blue Wall Melter. Take out that cover to force Flicker deeper into the battle. They want Red Hawks to fight honest. Not RSK versus लॉस RSK versus लॉस अभी फाइट होगा 100 में सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना भाई अरे कुछ मार क्या कर रहा है So Rigby is beneficial for Lost. Nando Nai got a top ground cover and Lost in an advantageous spot. मर गया यार He's got that. एक डाउन लॉस का एक बंदा डाउन Hands Nando Lost kick for the run. Equation. Great play by Happy. Ray. But now Are ya? as well as around finds Kutush. मर गया भाई Ground as well. Revenge is sweet. अरे यार And Red Hawks will falter in the hands of Lost. Lost came in from रेड हॉक्स मर गया भाई 10 नंबर पे मर गया भाई In the meantime, even though मर गया भाई just got knocked by Vision System, Lost did have to pay a bit price for that. One member being eliminated on the equation, but small price to pay. Peter getting literally ran down and charged right through on fire now, trying to redeem it. Joker. ओ भाई मार Falcon फाल्कन पास कर लिया भाई फाल्कन ने Falcon. Yeah, फाल्कन के साथ RSK मर गया RSK का नंबर डाउन स्कोर And a double snipe by Limit. फाल्कन क्या ही कर रहा है भाई On fire with the support gameplay as well. AGAL making their approach here. And Falcons need to play this game. Do they play the circle or do they go hunting? टेंशन मत लो और भी मैच है भाई RSK का और भी मैच है भाई और भी 4 मैच है Lies awaiting them inside. और भी 4 मैच है देखना है भाई 4 मैच में बुया लेना चाहिए भाई their rotational path. And now they're gonna kind of fast track that. Instantly अरे फाल्कन मर गया फाल्कन spoils the party. And Abai, just stay still, my little boy. Do not make a move. Wow. Because Vision System. RRQ को देखो Drex once more with a second collection. Deal steal that away. But Kororo, too late to realize that they made a great mistake. Abai just needs to wait. I said Vision System needs a miracle. You said Vision System needs to play. Spoilers, they are doing both. 7 eliminations strong. Vision System needs to avoid that circle though. Flying straight in towards Dragons eSports. We need to catch up with Dragons in a little bit because they are getting get lost on the other hand. They don't have the numbers and RRQ surprisingly out in 8. Oh, that was really funny. Kororo turned around, did a 360. लॉस के साथ में और किसको फाइट कर रहा है भाई लॉस को मार System now against मार लॉस को भाई अरे ऑनिक का एलिमिनेट हो गया not panning out the way that Lost 1 to 10 elimination. ओपी System showing late but not too Lost late. को मार Lost दिया is out. लॉस एलिमिनेट हो गया भाई लॉस एलिमिनेट हो गया It looks like they are wrecking. ड्रैगन स्पोर्ट आ गया ड्रैगन स्पोर्ट आ गया Now looking for Vision ड्रैगन स्पोर्ट आ गया and they had the ट्रेन गेमिंग एलिमिनेट हो गया ट्रेन गेमिंग ओ भाई क्या फाइट हो रहा है इधर to trap them in. क्या फाइट हो रहा है भाई इधर They back away. ट्रेन गेमिंग एलिमिनेट Though. Tossing in those grenades is going to be crucial at this point. Dragons won't pull up their own blue wall to avoid the damage. This is going to be a heck of a confrontation. I don't think we've seen भाई कौन बंदा मुझे लाएगा ये बताओ प्रेडिक्शन करो प्रेडिक्शन obviously मुझे कौन ले सकता है
domination. ड्रैगन स्क्वाड एजीएल बीएससी फैल्कन ये चार स्क्वाड है फैल्कन में का एक बंदा है और सबसे बंदा है Progress. हाँ इधर क्या हो रहा है देखो ये क्या सुन They're रहे gonna melt in an instant. The bombardment commences. Shix once more gets a good ओ भाई ये snipe. क्या चल रहा है ओपी Trapped in their own building. As और एलिमिनेटेड cleans up house. भाई टीम फैल्कन एलिमिनेट हो गया टीम फैल्कन एलिमिनेटेड For BSC. What a miracle vision system. And now full recovery for them. Shakes has got the Superman on him. Backs away, but AGL knows exactly what's up. Tossing in all of those blue wall pushes, making sure those defenses do not stand erect for long. And you with the snipe from afar, he's not the guy who gets the connection. It is Tino, a sidebar, the combo, absolutely deadly. And they win. एजीएल ने बुया लेगा शायद एजीएल मिशन सिस्टम को मार देगा मिशन सिस्टम But either मिशन way, सिस्टम मार गया भाई AGL puts an end to it and pulls the booyah in the bag. बुया हो गया भाई A win. Sooner or later, this was also a team that have gone through trials and tribulations on the international stage. A few years ago, Dew was at the height of his career, finishing, I believe, top 4 in FFWF 2022 in Bangkok, Thailand. And ever since then, he has not been able to return to that prime form, whether it's an individual struggle or a team synergy problem. बुया हो गया भाई AGL बुया हो right गया now is भाई his best chance, and with this booyah, ये लाइव they चल से हाँ भाई लाइव चल से remind everyone that they have been contenders all along. Oh yeah, absolutely, man. I mean, ओ भाई क्या ही बुया ले रहा है उस लेवल teams बहुत अच्छे से ले रहा they needed the points, right? 3 out of 4 teams in that final circle are currently sitting in the क्या ही points बुया लिया है उस system लेवल में भाई with बहुत a अच्छा बुया लिया है stand-up performance. Unbelievable stuff. We have never seen them in that mode. I guess desperation sometimes brings the best out of you. Not only that, when we finished match number 1, I believe the coach of Vision System, they gathered everyone around and gave them a pep talk. Maybe that was the boost that Vision System needed to get close to the top 3. A booyah would have been great, but this for now. Absolutely. We've got an interview on the stage for you guys as well. Aski and I will be right back with you. Wow, what amazing matches we have watched so far. And for sure, today is a day for us to never forget. The last day of the knockout stage. And of course, we have to take a word with the first booyah, the first team that got a booyah here today, which was RRQ from Indonesia. And I have here with me Abai. This guy here doesn't need an introduction because you all know him. Okay, so the first match was incredible for you guys. You got a booyah and you all wiped 2 big teams, Los and Burira, who are also leading the standings, in the top of the standings. And I would like आरएसके to know, पॉइंट को how आरएसके do you पॉइंट है देखो देखो एक टू एक्टिवेट करो Berhasil mendapatkan देखो dan juga kalian berhasil nge-wipe 2 tim yang teratas nih Pak di saat ini gitu. आरएसके पॉइंट दिखा रहे हैं रुको 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 Bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. I'm just happy. you gotta say more about it. না আর খাবো না খাইস না আর খাবো না খাইস না খাইতে ইচ্ছা না Okay, so I have already said today is the final day for knockout stage. What was the main strategy for the teams? What was your mindset going before start the day? What do you guys have? What talk do you guys have back home to start the day? Oke, tentunya di sini juga merupakan hari terakhir dari knockout stage. Kita pengen tahu gimana apa sih rencana atau strategi kalian di hari ini dan juga apa sih yang kalian bicarakan tentunya sebelum bermain di hari ini. Dari poin kemarin kita ya saling menguatkan aja. आरएसके पॉइंट को रुको आरएसके पॉइंट दिखाएगा भाई Kita saling रुको poin kill. अभी नहीं दिखा रहा है I think what we learned from yesterday is that we just need to communicate better and we just need to talk about what we want to do better. And for today, we just want to get as much skill as possible. That's probably really good. For us to finish the interview, I would like to just have one more question. Is there any specific team that you would not like to advance for the next stage, for the grand finals? Apakah ada tim yang kalian gak pingin untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya? Fluxo. Okay, well said. We have heard enough from Abai. Thanks so much for the interview. We wish you all the best of luck for the next matches. And we will see if you guys can make to the finals. And that's all. Right now, we are going to go for a quick break, but don't wait up because we are going to have way more action right here in Esports World Cup with Free Fire.
it's Yunsu. Welcome to the Boulevard, and I'm right here at a haunted house. We have a storyline here, the Zila story, which is for this house, and I'm going to explore the opening for you guys here. Well, the atmosphere is very scary. You see pictures here. What is those sounds? Okay, pictures, dark pictures, very scary. I don't know what is await me there, but I feel so scared and anxious. Why those pictures look so scary? Oh, that is a dead body. Why so many dead bodies here? Cố tôi là nạn nhân. Hello? Anybody here? Hello? Hi? Okay. I don't know if I'm gonna come back or not, but I'm going to explore the rest for you guys. And okay, goodbye. Some rush in instinctively. Others run the chaos. What a phenomenal position, but with the launch pad straight out the circle, they get a tag on that circle first, and now put it out, fires on to Abe. This is Wasana. สำหรับตัวผมนะบทพิสูจน์บทท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มเข้ามาแข่งใหม่มากกว่าครับ Warrior United! They just don't win, they dominate. The Kings of Fuya are back. เริ่มมาแข่งแรกๆก็มันแบบเราจะเจอทีมที่เก่งกว่าเยอะช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่ามีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็พัฒนาตัวเองมาถึงจนจุดนี้ได้ครับ In Buriram, he's part tactician, part stormbringer, trusted by Gehai, Moshi, Yoena. อยากแบบเป็นผู้เล่นที่แบบแข่งไปนานๆเลยครับตอนแบบว่าตั้งแต่ตอนเข้ามาแรกๆเลยครับเพราะทุกคนมันเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้วมีประสบการณ์มีอะไรแบบผมเข้ามาทีมนี้ครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแชมป์หรืออะไรเลยครับ